আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে অ্যারেবিয়ান খাবসা বানিয়ে দেখাবো। 500 গ্রাম চাল, 800 চিকেন, টমেটো পেস্ট, টমেটো কুচানো, পেঁয়াজ, আদা রসুন পেস্ট, কাঁচা লঙ্কা, গোটা গরম মশলার মধ্যে লাগবে তেজপাতা, দারচিনি, লং, কালো এলাচ, সাজিরা, এলাচ, জয়ত্রী, গোলমরিচ, আমার কাজু বাদাম, কিশমিশ, গরম মশলা, জাফরান, লেবু, গোলমরিচের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, ঘি। বন্ধুরা, চিকেনগুলোকে এইভাবে করে কেটে নিতে হবে যাতে এর মধ্যে মশলাটা ভালো করে ঢোকে। এরকম ভাবে আমি দুটো চিকেন কেটে নেবো। কাটা চিকেনের মধ্যে আদা রসুন পেস্ট, গোলমরিচের গুঁড়ো, ভালো করে নুন দিয়ে মাখিয়ে নেব। কাটার মধ্যে ভালো করে মশলাগুলো যাতে ঢোকে ভালো করে একটু মাখিয়ে নিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, আমি ভালো করে এটা মাখিয়ে নিয়েছি। সাদা তেল, তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে। আপনারা এটা পুরো ঘি দিয়েও বানাতে পারেন, আবার একটু তেলও দিতে পারেন। আমি ঘি আর তেল একসাথে দুটোই দিয়েছি। এরপরে গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দেবো। দারুণ সেন্ট বেরোচ্ছে। মশলাগুলো থেকে যখন সেন্টটা ছাড়া শুরু করে দেবে তখনই পেঁয়াজ দিয়ে দিতে হবে। পেঁয়াজগুলোকে মিহি করে কেটে নেবেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজগুলো একদম পাতলা করে কাটা আছে। এটা পুরো ফ্রাই করলে হবে না, জাস্ট একটু পেঁয়াজটা নরম হওয়া পর্যন্ত আমাকে এটা কেটে নিতে হবে। বিরিয়ানিতে যেরকম পেঁয়াজটা পুরো বেরেস্তা করতে হয়, এটা ওর মধ্যে করতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, পেঁয়াজটা আমার নরম হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে 2 চামচের মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দেবো। 2 চামচ আমি দিয়েছিলাম চিকেনের মধ্যে, আরো 2 চামচ আমি পেঁয়াজের মধ্যে দেবো। এটা ভালো করে নেড়ে আদা রসুনের যে কাঁচা গন্ধটা একটু যাতে চলে যায় সেইভাবে আমাকে একটু রাখতে হবে।
বন্ধুরা, চিকেনটা আমার একটু ভাজা ভাজা করে নিয়েছি হালকা করে। এরপরে গরম মশলা দিয়ে দেবো। চাল নিয়েছি, তার মধ্যে আমাকে 3 গ্লাস পানি দিতে হবে। আমি এর মধ্যে নুন দিয়ে দেবো। আমি 3 চামচ নুন দিলাম। চিকেনের মধ্যে একটু নুন দেওয়া আছে। জাফরান দিয়ে দেবো, এতে কালারটা খুব সুন্দর আসবে। বন্ধুরা, এখানে তো আমি পানি দিয়ে দিয়েছি। তারপরেও যখন চাল দেবেন, যদি মনে হয় একটু পানি দিতে লাগবে, তাহলে অল্প করে একটু পানি দিয়ে দেবেন। 15 মিনিট এটাকে আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে রান্না করে নেবো। বন্ধুরা, 15 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এরপরে আমি এর মধ্যে লেবুটা দিয়ে দেবো, একটু কেওড়া পানি দিয়ে দেবো। চিকেনগুলো আমার গলে গিয়েছে, এবারে তুলে নেবো।